الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu di leen dalal fii ci SS Media TV Gambia gannaaw loolu ñu amal leen fi gan gu mag boo xam ne kenn la ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci pencum ndawu réew mi ñu war a waxtaanee lu bari su aju ci réew mi ak su aju ci National Assembly xam naa ñu koy wax Mr. Kora wala honorable Kora duñu def dara gannaaw duñu def dara dañ koy nuyu Mr. Kora ñu la nuyu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. gannaaw loolu maa ngi lay bàyyi nga nuyu askan bi gannaaw loolu ma lay joxaale benn laaj nga yóbbaale ko mooy gannaaw bëgg nuyu askan bi ba pare mën nañoo xam kan mooy Mr. Kora docteur honorable Kora. asalaamaaleykum mbokk yi man mooy honorable Nfally Kora, National Assembly member for Tumana constituency. I am originally from Basse Tambasansan. It's a village just about 9 kilometers from Basse, and I started my career in Tambasansan Primary School. Then I moved to St. George's Junior Secondary School. Thereafter, I moved to Kinderhof Potro Senior Secondary School in Brikama, where I graduated at grade 12. Then thereafter, I moved to GTTI also, where I acquired a diploma in electrical installation. In other words, by profession, I am an electrician. From there, briefly, I traveled outside. On speed, for about 2 years. Sila Kumasi, having in mind that Warna Delhi back to Gambia, Uma Jehal Suma Jangam. Lolota Madelusi, I went to the university and I studied their information system and agriculture as my minor. Then from there, by the time I completed my education, my university education, that Lolo Defatombe at 2016, whereby almost every Gambian became a politician. Yeah. And I am not an exception to that. Then we all enter into politics. I also enter into politics and moved to Basse, go back to Basse again, whereby I started my political careers until I became the National Assembly member for Tumana constituency. There are a lot of they know I'm Jar Yubari, why this is just a summary. Yes. Thank you. ci leeral yi nga xam ne tax na ko kon du déglu dina xam kan ma nekk honorable Kora. Yes. xam naa duñu def dara dañuy dugg ci laajte bu njëkk bi nga xam ne am na solo lool askan bi ci boppam dañ koy faral di laajte ndax mel na ñu tey askan bi lañ fi toogal wala balaa ñu dugg ci laajte bi mën nañoo xam parce que ñu bari xamuñ lan moo nekk député lan moo nekk taxawaayam si National Assembly bi si bëju ndaw réew ndax mën nañoo xam ba pare tamit maa ngi lay lii benn su fekkee ne di nga ko mën a def naa sa olof bi leerul wax su mën a def olof bi ak mandinka bi parce que anglais bi moom nañu bëri suma mbokk yu bëri duñ ko dégg waaw su mën a mix ak mandinka bi ak olof bi dina gën a baax mën nañoo xam lan moo nekk taxawaayu député si biir National Assembly balaa ñu si laajte bi. Yes, député is very, very important. National Assembly member, we call it here National Assembly member. In some jurisdiction, they call it member of parliament. So, government is of three arms. We have three branches in government. In a very democratic government, whereby you have three branches. You have the executive, you have the judiciary, you have the legislature. First of all, generally, the importance of National Assembly is to participate in the governance, making sure these three arms of government, they put checks and balance, because our main mandate is to speak on behalf of the
population. That's why my people, they selected me out of many people to become and to represent them. National Assembly is very important because National Assembly members are the one that put oversight on the government, on the executive rather. They put oversight on the executive, making sure anything wokunding ibakela yake anin silola ayaka anin luala yaka anin lual men belare bankola luai memfo yaka o silola anin fanan National Assembly member wolle ka si ka bankola nafulo ka tala yana sa ka tala ka atalantalam unin kama sector be nyanta men soto ya soto. Okay, National Assembly fanan, we are the representative of the people. Wherever I am, whether people know it or not, but I am there representing the people of Tumana. Even here, everybody from Tumana cannot come and sit here. But if I am here, it means that whatever I am saying, whatever decision I am taking, I'm taking it on behalf of the people of Tumana. So I think that is also very important. National Assembly, another important is advocacy. We advocate for our people. That is also very important. So our role is very, very important as far as governance is concerned. Yes. jërëjëf honorable ñu lay jaajëfal bu baax ci li nga xam ne tënk ko ci njëriñ bi nga xam ne moo tax ñu yóbbu député bi si biir National Assembly bi pour mu taxawal fa askan bi rawatina gox bi nga xam ne ñoo ko fa yónni. Ok, comme laaj bi ma waxoon léegi nga xam ne wax naa ne bëri na si askan bi nga xam ne dañ koy jàmbatu kon di wax ne dafa mel ni man askan bi laa fi toogal mooy dañu seetlu ne National Assembly bi ñu ne muy pénc ndaw réew mi dañ gis ne làkk bi nga xam ne mën nañ fay wax mooy kalaama bi nga xam ne mën nañ fay wax soo bu English la te suñ bàyyi xel réew mi ci ëpp déglu làkk boobu léegi lan moo waral su jëlu si local language ñu war ñu jaarale ko foofu di ko wax pour askan mooy dégg lu ñuy wax léegi lan moo waral loolu ba pare ndax yéen député yi nañ si def ay jéego pour loolu mu mën a sotti. Li lu am solo la is a very important question because it's a concern to everybody nowadays. It's a concern to the National Assembly members also. Because what we believe is, or what everybody believes as far as Laka is concerned, we are there for the people. And as far as we are concerned in the Gambia, still now the number of people that hasn't gone to school is still very low. So people who you are representing, when you are talking or when you are making a debate or whatsoever, those people will just be there looking at you like a picture because they cannot speak English, they cannot understand English, they cannot write English. So at least if I am representing you somewhere, if I am giving a speech, if I am talking, at least you need to know what I am saying about concerning you. What decision am I taking? But most of us, especially for us who are from the rural Gambia, you see a lot of people, almost I can say about more than 75%, who haven't gone to school. So they will only hear me talking, but they will not know what am I saying. So I think that is very, very important. So that's the concern. So they will not know unless somebody translates it to them. And if one has to do that, maybe there will be an adjustment or there will be a reduction. So so let our constituents hear from the horse's mouth. This is a great concern. And the other part of your question is whether National Assembly is taking some steps. Yes, because sometimes we raise it there that it's important for us to start to talk about, to use our local languages. So, and there is a member from Wuli East has even started bringing a bill concerning the use of our local languages in the chambers. So I think that is very, very important.
So I think lu am solo la daal. lu am solo la. lu am solo la pour làkk yi nga xam ne parce que soo demee si réewu tubaab bi ñoom làkk bi nga xam ne moo la dëkk bi di wax mu la yóbbu foofu pour lu ñuy wax pour askan bi. Very important. Even Senegal fini, Wow. we've all seen them Wow. speaking their local languages, Yeah. and it is making an impact. So I think every prospective individual or every prospective nation maybe is planning itself towards that direction because it's important. It's important. We've seen it in many countries whereby they use their language instead of using English language. But as we stand also, government also is doing some steps, taking some steps, because we've seen they have launched a project that wasn't too long about incorporating our local languages in the schools. We've seen that. So I think that is all geared towards making sure our people understand our local languages, and when there is time for us for them to stand at the parliament and use the local language, it will be important. And also they have some difficulties in a sense using local languages also in the floor of the house. You need a lot of things to make sure that is possible. You need a lot of things. It is a budget cost. You need a lot of things to make sure that is possible. Yeah. So that's why Senegal has gone somewhere, so much so that they have started doing it, and I believe it is paying dividends for them. So we also believe when we start it will make something good for us. Yes. Okay. Xam nga comme ni nga ko waxee même soo demee Sénégal bi nga wax nii. waaw ku nekk dafa dépend si yow ban làkk nga dégg rek. Exactly. ku nekk la ñuy wax foofu. Exactly. Parce que su fekkee ne. yow bari bu ñoo la yónni. wala neema ñoo la yónni. so ñu ëpp si neema. Exactly. so olof lañ dégg. Yes. su fekkee bari bu ñu ko ëpp dañ dégg man ni. Exactly. soo nekkee di wax English bi. so gars yi ñu dégg ñu wax. No, that's very important. Wow. Especially the major languages. When I say major languages, you think of like the Wolof, the Fula, the Mandinka, the Sarahule, even Jola, they are all considered major languages because we have significant number of people that can understand them, that can, speak them. So you see that those languages, so it's important for us to have those things in place so that whatever a part of the Gambia you come from, if you can speak those languages, that is important. Okay. Comme sànq sax yaa ngi wax ne def nga électricité man mii loolu laa nekk def nii right now. waaye léegi da ngay romb benn maire wala benn paa mu ne la kay defaral moom suma sénégalais yi dafa dem kay nga indil ma ko parce que lu tax parce que lu ëpp ñun suñu fii nii lu ñuy wax c'est English la te suñu bëri si ñoom dégguñu ko so loolu dañu dee dugg si biir bi di gis yu bëri si yu mel noonu da gis ne su fekkoon ne suñu tey soo bàyyi xel Gambia news yi nga xam ne ñu koy joxe muy xibaar yu bëri si lu muy am olof dina am soos mandika dina am waaye English bi moo dee ëpp lu muy am so loolu beneen gàllankoor la boo xam ne mi ngi am si biir réew mi sax su réew mi si langue bi nga xam ne sax réew mënu dem yu daaw langue bi nga xam ne moom ñoo seen langue comme langue bi nekk du use very waaw réew mënu dem si yu daaw langue bi soo ko doolelee soo ko néewalee doole soo boobu du dem léegi beneen laaj bi mooy est-ce que yéen député yi da ngay def jéego pour jéem a xeex loolu pour ñun suñu local langue bi mu dugg foofu si biir national assembly. Yes, like what I'm saying, we do talk about it, the necessity for us to be using our local language. That's no matter what. That's because we've seen the need for it. Yeah. So, and also there is a member from Wuli East that has brought. And actually, as we stand, I don't know the status of the bill as we stand, but he has brought a bill. I think he is preparing a bill for him to bring it to the parliament so that our local languages can be used. But collectively, as a parliament, I don't think we've started any formal step towards using our local languages on the floor of the house as of now. Yes.
jërëjëf honorable si yow leeral yu am solo yooyu nga xam ne def na ko am solo lool parce que dañ bëgg mooy comme ñu ñëpp réew mi lañ bëgg waaw te comme ni ko waxee léegi mbir mi ndànk-ndànk la ñu ñuy ñaan yàlla yombal loolu parce que ñu bari man damay seen ñu ay nit ñu may wax loolu comme dañ jël bëgg di topp li ñu xew si penc ndaw réew mi national assembly waaye pour langue bi pour gars yi du ñu wax ñu dégg ko dafa nekk problème waaw loolu problème la te Gambie rek bëgg nañoo topp li ñu xew seen réew bu baax a baax a baax waaye su nekkut ne ñëpp dañoo dégg loolu langue bi dafay am solo su fekkee ne bëgg nañ réew mi bu dem jël boobu langue bi waaw xam naa du ñu def dara dañuy dem biir dem sol rek incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu ñuy seetaan yëpp di leen fàttali ne ñu fi dara am nañu Kora mu nekk kenn ci nga xam ne ñu nekk ci kër ndaw réew mi ñu suñu assemblée di leen fàttali ngeen di like di fi def ci am solo bu baax a baax parce que xam naa day ñëwaat si beneen laajte boo xam ne dina xaw a uti ak bi ñu laajte léegi bi dafay ñëw ci léegi-léegi dañuy wax ne comme député yi soo duñu wax si mbir dañuy bàyyi ba mbir mi xew ñu doog cee wax ma joxe si misaal comme problème bi fi amoon ci wàllu assiette yaay jame yooyu nga xam ne ñu waxoon dañ ko jaay ñu ne dañ ko jaay yàgg na waaye coor yi amutoon waaye dina ma bàyyi ñu gis benn mbootaay bi ñu wax gala mu yëkkati coor loolu noonu parce que ba loolu xewee si lañ gis député yi ootaante ñu jéem a wax ci loolu si national assembly bu ko leer loolu askan fi ñu ne lii balaa ko gala yi def député yi ñoo ko waroon def léegi loolu ndax noonu la demee tax lu ñuy wax si askan bi ne comme député yi dañuy bàyyi ba dara xew ñu doog a jóg ndax noonu lay demee. No, not actually. Dibiteli komi amanke komi ikabar le foreign kugulta after a telephone now will know. But it depends on komi a fact mentioned. Because dibite fanang ite kukeno la asatari wala ite kukeno ite kufuno la asatari information o membe bulo kono aman senea. You don't have credible information. So, new credible information also the water men. Then thereafter you can move. Maybe the population will see it otherwise, but we are seeing it as then maybe it has, because sometimes also it's important, it's part of our activities and programs that public concern is that you pick from, you take it, and you can even lay it. You can remember there was a time one of the National Assembly member later matter of urgency. It's a public concern. There is the kuketa. Kuketa me along ko banko bele ya kalamutanola, banko bele mamanta kuola. So saying that issue will become the public concern. You understand? So I can quickly gather facts and prepare a matter of urgency and go and lay it in front of the National Assembly members for us to discuss. You understand? Yeah. Also, like for the case of these Jame assets, yes, it has long been going on, but I think for us to have a consolidated investigation that happens when Republic published their findings. So that became a very consolidated one, a very organized one, whereby they made their findings and prepare, and then release. At that time, you will see to it that nobody will be there and say that I need information. I don't have enough information as far as this issue is concerned. So I think it's actually not bad for National Assembly at that juncture to take it as a matter of urgency and initiate an investigation. So I think it's still part of the National Assembly programs and activities. So a way of doing things. So I think it is in good form. They are in good shape as far as that is concerned. And
I don't, constitutionally, there is nothing bad about it. Unlike more fanang, nanyan taka kuomenke, amake for some time, quite a long time. So maybe hakilolem. Okay, but nana taje kafo, okay, sign for the right moment, anyanta kakele. Wato, you cannot leave it and say because I have not been doing it before, so now also I will not do it. So I think it is important you take a step at a time when you feel that there is a need. Even though for all this while, people will see it as it has long overdue. But maybe that's we feel is right is we should not allow this time to escape. So we should capitalize and take a step as far as our work is concerned. Yes. léegi mbiri assess boobu fu mujj parce que déggoon naa cool yëkkati woon nañ ko waaye ba tey dinañ toog rek gis affaire bi defaat nii. Non, dafa need it. Because xam nga National Assembly is a proceedings, it's a process. It's a process and procedures. Okay. First, there was a matter of urgency. Okay, this was brought by the majority leader of the National Assembly of the Gambia, the Honorable Tumana. Okay, thereupon it has been laid before the National Assembly members. We debated until we see the necessity to initiate a special select committee. This special select committee will go out there and sit, and make further investigation and then report back to the parliament. Yes. So this is where we are, and their work is ongoing. It has not been ended yet. So that's why it is like this. But it is not that the committee is working both day and night to see to it that assignment given to them, they execute it. Yes. Thank you. leeral boobu nga xam ne ñoo ko def parce que comme assiette yi loolu dafa juróom ay coow ba loolu passé lu bari ba loolu passé gisoon ne député yi jóg nañ ci defoon nañ ci ay yëngatu yu am solo kon suñu demee ba jàkkaarloo kenn ci yéen il faut ñu laaj leen loolu léegi am naa day ñëw ci beneen laajte tamit boo xam ne dina aju ci wàllu boobu mooy dañuy wax ne yow léegi da ngaa dégg Gambie bi nga wax ne suñu député yi ñoom leen la fa nekkee suñu voté bu voté jotee rek ñu yëkkati seen loxo bu voté jotee ñu tegaat seen loxo ndax noonu la demee ndax député yi moom loolu moo nekk liggéeyam si biir non loolu nekkul liggéey député. Xam nga as I told you, we are there to put oversight on the National Assembly, on the executive, and part of this oversight include debating when issues are on the floor of the house. But at a binola, more fana manke kilindi. More will be the emotion at a buloko. More will be the amount on a buloko. You understand? So, Watunandi, Dul Katari Janibe Diamla, it takes long time. You understand? Janibe Diana. Even I myself, I am one of them. Yeah, I don't speak frequently on the floor of the house. But that doesn't mean that I am just there to say yes or to say no. But simply because that's not the way, that's not why you are there. That's not why you are there. But anytime I also see it necessary to say something over any issue, I also take the floor and then do it. So, but actually, even it is important if we go back to what we say criteria to become a National Assembly member. At least they stated that you need to be able to read and write so that you can participate in the debate. So that means that should tell us that you are not there only to be saying yes or to be saying no. Yes. jërëjëf comme askan bi ñoo xamee ko ne affaire bi doxewul noonu nekkul ne député dafay toog si dégg pencum réew mi rek suñu defee nii
suñu dem vote rek dem comme gis ñu bari na la ñuy wax yes, it's jàppale true. It's comme true. député loolu mu nekk It's true. It's true. waaw xam naa dañuy jàll tamit ci beneen xam naa du guddal parce que xam ne amuloo jot Non. ci yàgg tuuti ñu bàyyi la parce que yaa ngi si yeneen yitte It's okay. ok bii tamit beneen laajte la boo xam ne dafay jéego ko ci askan bi ba tey askan bi dañ koy waxante di ko waxtaane I understand. beneen la mooy bu mel nii comme bi ma wax léegi dañ dee wax ne comme député yi am na si député yoo xam ne balaa buñ voté xam nga vote tamit comme ni ma ko wax léegi balaa ñu dañ su waajee su fekkee dañ soxla dara pour bu ko vote da leen fay am na ñoo xam ne dañ leen fay pour ñu vote est-ce que loolu dafa nekk lu am non loolu tamit askan bi dañ koy wax waaw loolu comme what Sénat yow parce que yaa ma gën a xam fu nekk loolu that's not substantial amul daal no loolu amul even if it is there I personally I have never received cash or money from anybody to say to me that do this, take this. No, I think we are far ahead of that. But one thing is also important. National Assembly is a political institution. So even though we are not there representing a political party, but naturally it's a political institution. Even our sittings, how we are seated, it's not that we are mixed together. The minority is there, they have their quota there, the majority they are also seated. That has to tell you that Parliament is a political institution. And even if you make research, the first thing that you see is Parliament is a political institution. There must be political influences as far as Parliament decisions are concerned. Because at the biology, either you accept it or not, there must be political influences. So what is more important is our political system need to make itself mature, so much so that they don't they see the country first before seeing their political parties. Yes. Okay. jërëjëf docteur André bu kon askan bi ñoo xamee ko noonu ne mbir mi nekk di doxee noonu xam naa soo ñu dese fi ñaari laajte yoo xam ne pour xam naa ñu balaa ñu tàggatoo parce que jëlee sa temps lu bari bii benn laajte la boo xam ne tamit man maa koy laajte comme ni ma ko laajte moom yi passé ci askan bi ba tey ndax député yi wala ndax léegi député yi dinañ dem si gox yi di am ay ndimbal yoo xam ne dañ koy jagleel askan bi wala kon yow ndax yow da ngay def loolu. No, loolu def day am kay. Because I will start it with the constituency development fund. This is a fund in the National Assembly that is there for all the National Assembly members, whereby you apply it. First of all, you go to your people, sound their opinions as to what can I request from the Parliament. But you have to request something that the fund can fund, because you cannot request something that is more than what is there for you. So you would first go there, sound their opinion, gather some information, then you come and make your decision. That is man or labuga or minin masin labuga or lenen. So you see that then that's what you're going to fill your form. Man, guys, you come to take it. I'm going to do that. Or you need to Yes, but the right thing is it is also very important. That is just that what I can say as coming because it's not my role to do anything it's not part of my mandate as a representative. We are doing it every day, every now and then. Yeah. We are doing it. But when you relate it with the mandate, I will tell you that that's not part of our responsibility. It's just that you are doing it you feel they are my people. So when I have something to do for them, yes, Lol Mom is ongoing. We know our Gambia settings. In fact, it has gone to a level that we need to come out
and talk to our people, because some people think that that is also our mandate, and that is not our mandate. It's not our responsibility. It's not anything. It's just that as a responsible leader, when you have something and you care for your people, so thereafter, if you have something, then you can do for them. You can even bring borehole for them from your own pocket. You can buy milling basin for them. You can sponsor football tournament for them. You can do so many things, but that will be on your own accord. Yes. jërëjëf honorable Yes. ñu ngay jaajëfal bu baax Thank you. leer yi nga xam ne def nga ci am solo yooyu parce que dafay baax pour ñii di xam kan mooy député dëgg lan moo nekk taxawaayam ci réew mi parce que yéen mën nañoo wax ne yéen ñu gën a am solo ci réew mi si ngeen bokk parce que yéen a taxawal askan bi yëpp ci foofu lépp loo xam ne ñu koy nas ak di ko nocc si réew mi yéen am taxawaay boobu noonu yéen ñu fa utu ñëpp kon dafay baax ñi nga xam ne tey ñu askan bi yéen ngeen taxawuñu fa dafay baax pour ñoo xam yéen lan ngeen ñu fa nekkalee si li nga xam ne moom la ñu leen fa yónnee léegi kii mooy am naa suñu suñu laajte bi nga xam ne ñu koy laaj su ko defee ñu tàggatoo mooy ndax député léegi-léegi danay dem si gox bi nga xam ne ñoo ko yónni woon léegi-léegi bu dem fa wax leen ne lii laa leen indil wala lii projet yi ci laa nekk pour yéen ndax député dana def loolu léegi-léegi pour mu dem foofu noonu. waaw xam nga tey yow dafa am tey gox boo xam ne moom moo la yónni si négo si peñu ndaw réew mi mu ci assemblée ndax léegi-léegi da ngay dem nga report leen ne man maa ngi ci lii ak lii ak lii pour yéen. That is part of my work. As a national assembly, because you cannot represent people fully, effectively, efficiently without knowing their problem. And if you did not go there, talk to them, how would you be able to actually know their problem? You cannot know it. So going there, it's very important. So you will get a lot of information. One mom, I do that frequently. Yeah, why? I think that has turned around. I personally, I frequently go to my constituency. Since I became a National Assembly member, not full month, I never spent full month here without going to Pasay. I don't do that, and I see that from many of them, because we are in touch. I know most of us, there is nobody today as a National Assembly member who is not in touch with your people, physically, virtually. Yes. Comme ni ma la laajte léegi rek. yi nga ko waxee loolu tamit dafa nekk loo xam ne député bu nekk dafa ko war a def. That's very important. parce que askan bi nga xam ne ñoo la yónni. su fekkee ne ñoom keroog ba nga faloo gisaatul la. soo dafaa nekk beneen problème parce que ñoom seen lii nga fa demee seen doole nga fa demee te ñoom nga leen fa taxawal. seen lii nga nekk di dox. dafay baax léegi-léegi ñu xam fi nga xam ne fa nga toll. léegi bii nag moom xam naa dama ko si boolaa la rek parce que affaire bi jeexoon na. dama dee gis man loolu man dama koy gis damay gis léegi-léegi benn mu nekk Monday wala mu nekk Tuesday xam nga liggéey yooyu bés yooyu liggéey dafa am pour national assemblée dama dee gis ay moto national assemblée bi xaw ma ndax ñoom ku koy dawal moom la wala du moom waaw loolu dafay am ndax bi yëpp da ngay dee dem si liggéey wala ay some days ngeen dem foofu. No, xam nga National Assembly has its own system. We work from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. On Fridays. When we are when session is ongoing. Full day ngeen fay am ban time ngeen di wàcc. Actually, the official starting time is 10 o'clock and the official closing time is 6 o'clock. Why mun nañ ko continue up to next day, depending on the agendas we have on the table and depending on our agreement. Because you see to it that when session is going on, when it's 5:30, when there is a need for us to continue and finish the agenda at hand, somebody will take the floor and move the motion for us to
sit beyond 6 so that we can complete the agenda on the table. But National Assembly also, when that is when we are on sessions. But when session is a period, in the whole year, the whole parliamentary calendar, in the whole year, we have 4 sessions. We have first ordinary second session, second ordinary session, third ordinary session, we have fourth ordinary session. Lolmo de tombe at budget session. So but these sessions are punctuated. Manam komi session tema committee meeting on the Katarji. Committee meeting no one because in National Assembly, if you come in Nataji, it can tell into committees. They divided you people into committees. So you have almost all the sectors, respective sectors that we are having in our economic development, in our settings. We have their corresponding select committee. We have their corresponding committees that would look into those areas. We have a standing committee for health. We have a standing committee for security. We have standing committee for foreign affairs. You can name them. And also we have some select committee on education, agriculture. You can name those. So when session is going on, those committee work stops. Those committee work stops. Then only if I say session, that's the time you see us talking on the floor of the house. You understand? That is what is called a session. Okay, but that will take maybe, let's say, some will take about 1 month, some will take about 3 weeks, some can even go beyond 1 month. So, but between session to session, that's the time when committees will sit. Okay, when that time also come, there will be a timetable for committee meetings. So you will see to read that. When you will see to them on Monday, I will not have any meeting on that Monday. So when that is happening, you will not see me going to the parliament. But some of my members will go there because they have a committee meeting. Maybe that's the time you can see some of our people roaming in the weaker days while we are in the weaker days. But that is simply because of perhaps they don't have committee meetings in that particular time. Or they have a committee meeting, but circumstances comes that they cannot meet. So it has to be postponed. So you see that when you, during that committee meetings, committee sessions, you only go there when you have a committee meeting. You understand? So also sometimes we have some extraordinary sessions also that will come, when there is a matter that is very urgent, the government sees it as important, or so a member brought it on the floor of the House and requested for Parliament to sit again. Then they will government will just request it from the Speaker, and when the Speaker also sees it as necessary, he will call for an extraordinary session. Even we are in committee meeting, that will be suspended either 1 day or 2 days, depending on the matter at hand. Yes, but when we are on ordinary sessions, you will not see National Assembly members going out for trek. They will not roll out. They will not go out to the provinces. They will not be going to see schools, health centers, facilities. No, they will not. We will only concentrate on, unless when a committee requests from the Parliament that we need time to go and see this particular place, then Parliament will accord them that opportunity to go and see while we are in the session. Yes. Thank you very much. Yeah. We have to ask. Very important. lan mooy liggéeyu député parce que nekkul ne député dafay dem foofu rek toog rek loxo waaye am na yeneen liggéey yoo xam ne daf koy waxal si biir
am na yoo xam ne nit boo xam mooy ne dafa toog ki nga xam ne moo fay liggéeyee waaw parce que ñu bëri loolu lañ jàpp dañ jàpp ne liggéeyam mooy yëkkati loxo rek fekk du loolu yoo xam ne even though it's very, very important for a National Assembly member, you participate in debates. I'm not underestimating that. I'm not underestimating at any cost. Whether I do it or I don't do it, but it is very important. Exactly. So you need to participate. So even if I do it or I don't do it, but it's very, very important and part of your mandate to be able to take part in debates. Exactly. Exactly. Sometimes also it's also important because of the system, that also hinders people's participation. I don't actually mean that is the system of the parliament. We have the majority caucus, we have the minority caucus. Most of the time you see the minorities frequently, very aggressively, or let me change that one. They frequently participate in the debate because they are the oppositions. They are the oppositions. That's their role, to be very critical. This doesn't mean that it's not my role to take part in the debate. No, but we are a little bit different from them because it's my government that is sitting. So, and I trust in the government that is sitting. So whatever issue they brought, most of the time I don't see much need in it. What is there is what will be there, the oppositions, has to be too critical and look into all corners. So that from them, that forces them to be talking frequently on the floor of the house, which we respected them for that. Yes. jërëjëf mister xam naa léegi du ñu def dara bi la jaajëf lu baax. Thank you. la bàyyi lan ngay tàggatoo parce que no, it's important because I will thank SSTV and wish them good luck. It's a young TV in Nemakongo here, so I will only wish them good luck in your endeavors. And I will encourage you, because we have 58 National Assembly members. Go out there, catch them, then bring them. Let them share their thoughts about, especially this particular topic that we've discussed here, the role of the National Assembly. So, but I will also jamamol fanang Danila understand fanang dibite la do ko muneti because of fanang mata bakele yo because sign na fahamo be dame dibite la Karola and dibite la do ko menti imanke kilinti. There are huge difference. Instead of we because dibite la fanang the only body that can put oversight on us are the general public, our electorates. They are the one who should also check on us. They should look after us. They should push us. They should, the way we are following the executive, our electorates should also be following us to know what we are doing. And you cannot do that when you actually don't know National Assembly that do community. Amanke komi kodo dinna ko keteng na kulioto na manyota ulmunna hadamadi yalati bari na doko man kewoti na doko fanfan momenti wala mo ngako dia mo start wala mo ka to advocacy, representation, oversight, you name them. So those are very important. We need to know that. So, and it is very important by that only start Puruka Deputy Nati, K Kachandi, National Assembly that do quote. So I think this program will have a great impact on the population. Thank you. Thank you.
kenn ñi nga xam no honorable Nfally Kora. Kora Kora. honorable Fandi Kora. It's not Kora. It's Kora Kora. lay wax kon honorable Kora Kora. honorable Kora la Yes. ci amoon tey leen wax ne bu digga yu leeral ci nga xam ne moo aju ci wàllu national assemblée bi kon bu dëng rek di nga am lu bari loo xam nga xam ne moo nekk di jëm ci léegi député yi fii leen fi amoon tey di leen jaajëfal baax di wax ngeen subscribe di follow di am solo baax di leen jaajëfal nag ànd bi nga ànd ak SSmedia di leen jaajëfal baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi